Well, hello everyone. Good morning. How are you doing? I hope you're doing well. Okay. Well, uh, welcome to our Zoom online for English, and with me, Mr. Chris, and I will be your English teacher for in today's class. Yeah. Well, before we start our lesson, I assume that you have downloaded and print our material that I've given for you to you uh, last week, right? And before we start our lesson, I'd like to share you and I will let you know what we are going to do and what you are going to learn in this class. Yeah. Well, and I will let you know how to express your idea about your feelings. Yeah. Yes, exactly in this class. Yeah. And yeah, in today's class, we will learn about greetings and feelings. Have you ever felt sad? Have you ever cried? Have you ever been happy, feeling good? And we will learn it in this class right now. Okay? So I think this class will be very fun. Yeah. But before we going through this class, before we continue our class, sorry, before we start our class, I want to hear and let's sing along. Ya, dengarkan dulu lagunya ya. Song Chest, page 17. K. Listen and sing along. How are you today? How are you today? How are you today? How are you? How are you? How are you today? I'm great. I'm great. Great, 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 great. I'm great today. Sing Okay, along. can we sing it one more time, please? Okay, one more time ya. Lagu apa kabar? Apa kabar? Okay, here you go. How are you today? How are you today? How are you today? How are you today? How are you? How are you? How are you today? I'm great. I'm great. Great, 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 great. I'm great today. Oke, well done. Nanti kalian ulangi lagi di rumah ya. How are you today? Lupa. Oke, nanti dilatih lagi lagunya ya. Bernyanyi ya. Oke. Well, now let's continue our lesson. Yep, here you go. Kemanakah ini akan saya buat? Let me make it into small piece. Small piece? No. I mean this one. Okay. Well, today we are going to learn about greetings and feelings. How are you feeling now? Bagaimana perasaanmu? Kita menyapa orang, teman-teman kita, ya.
Apakah merasa bosan, bored, ya? Atau mereka sedang merasa gembira? Atau mereka sedang merasa sedih karena tidak dapat nilai bagus? Ya, di kelas ini, in this class, kita akan belajar itu semua. Oke, coba kita cek satu persatu. Ya, jadi perasaan itu banyak ya, banyak sekali perasaan yang bisa kita temukan di setiap hari kita melakukan aktivitas saat belajar, membantu orang tua di rumah gitu kan. Berbagai perasaan bisa kita rasakan. Ya, ketika dimarahi mungkin di rumah tidak disiplin, kita kena marah, kita kena tegur, ya. Dan kita bisa mungkin merasa sedih karena ditegur. Nah, atau bisa kita merasa excited atau uh, sangat bahagia, happy, ya. Karena kita atau merasa great, begitu senang sekali gitu ya. More than happy, lebih dari bahagia. Kita merasa great, ya, sangat bersyukur juga karena kita mendapatkan nilai A dalam bahasa Inggris, for example, ya. Jadi bisa kita rasakan banyak perasaan yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari dan kita akan mengekspresikannya di dalam bahasa Inggris. Ready? Ready. Oke. Baik. Di sini ada contoh saja ya, ask and answer. Bagaimana bertanya perasaan seseorang? Bagaimana kabar mereka hari ini? Jadi jangan kita hanya menjawab kita bahagia, kita lagi sedih contohnya. Tetapi karena hanya kita tahu I'm fine, akhirnya kita jawab hanya I'm fine doang. Padahal kita sudah menangis. Lalu kita bilang fine aja. Ada ekspresi saat kita merasa sedih. Ada ekspresi bahasa Inggris kita merasa bahagia. Ada ekspresi dalam bahasa Inggris ketika kita merasa tidak menyenangkan dari orang lain. Ada ekspresi berbeda. Jangan cuma kamu jawab, how are you? I'm fine. What? Are you okay? No, I'm not quite okay. I hurt my teeth. I have a toothache. Oke? Seperti itu. Jadi banyak perasaan yang dalam bahasa Inggris. Jangan cuma I'm fine, I'm okay. But so many things, so many ways to say that we are good, we are our situation, our feelings. Oke? Tentang perasaan kita. Nah, jadi bagaimana menanyakan perasaan seseorang? This way. How are you today? Ingat, kalau pertanyaan diawali dengan 5W tambah 1H, what, when, where, why, how, which, intonasinya selalu ke bawah. Jangan pernah bilang, how are you today? No, but how are you today? That way. How are you today? Okay, one more time. How are you today? Very good. Nah, lalu responnya seperti apa? Jawabannya seperti apa? I'm good. Nah, kalau ekspresinya lagi senang gitu kan, senyum gitu kan. Nah, itu kita berarti lagi perasaannya lagi senang dong, lagi baik-baik saja. Atau I'm good. Okay, can you say, repeat after Mr. Chris? I'm good. I'm good. Yeah. Well, another expression. When I ask you, how are you today? How are you today? You can answer me when you feel bad. Ketika kamu merasa tidak baik atau lagi sakit, dimarahi mama, ditegur mama, oh my heart break. Oh, you can answer your friend. When your friend asks, how are you today? You can answer, I feel bad. Aku tidak dapat nilai 100, aku cuma dapat 50. Oh, sedih. I feel bad.
Mungkin ketika kamu demam, a fever, kamu bisa bilang, I feel bad. I'm not good. Oke, kita ulas di bawah kembali ya. Kita ulas ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, coba kita perdengarkan dulu audio berikut ini ya. Kamu dengar ya. Here you go. Thirteen. C. Talk, listen, and read. Yes, talk, listen, and read. Ya, jadi kamu berbicara, ngomong, sapa temannya, baca nanti ini ya, baca ini. Yes, you read them, ya. And then listen, dengarkan apa yang dikatakan audio berikut ini, and read, ya, read, bacalah. Baca ini berulang-ulang, boleh bersama adik, atau kakak, atau papa, atau your mom, your dad. Oh, sorry, your dad, mom itu untuk informal ya sebenarnya. Your father, your mother itu formal. Oke, itu perbedaannya. Oke, nak? Well, oke. Kita lanjut ya, go on. Next. Hi, Katie. Apa katanya? Hi, Katie. Yes. Hi, Katie. Hi, Katie. Gitu ya. Hi. Hi. Seperti itu dong. Dibalas dong. Hi. Gitu ya. How are you today? How are you today? How are you today? Gitu ya. How are you today? Terus kalau dijawab, kalau ditanya seperti itu, apa jawabannya? Coba. Fine. How are you? Fine. How are you? Boleh ditanya balik kembali. Boleh ditanya kembali temannya yang bertanya ya. Fine. Oke, fine. Berarti baik-baik saja. No problem. Artinya tidak ada masalah dengan kesehatan saya. Saya baik. Fine. It's all great. It's all fine. Gitu ya. Semuanya baik-baik saja. And how are you? Ditanya kembali dong si Eriknya. Ditanya kembali si Eriknya. How are you? Gitu ya. Lalu datang si Erik, ini dia jawabannya. Not so good. Not so good. I have a cold. Oh no. Ulang ya. I have a cold. You. Not so good. I have a cold. Oh, how pity is Erik ya. Betapa sedihnya Erik ya. Dia sedang batuk ya. Not so good. I have a cold. Not so good. I have a cold. Saya berharap kalian tidak ada yang batuk ya, yang sehat-sehat semua ya. Nanti kalau ada yang batuk, ada yang demam, bilang sama Mr. Chris. Nanti minum vitamin Mr. Chris, ada. Baik, bagus kok. Nanti kalau banyak untungnya saya kasih gratis. Ya? No, ini bukan promosi. Tapi kalau untuk kesehatan ya bagus kok. Saya kasih gratis pun nanti. Yang penting sehat kamu ya. Oke, go on. Oh no, katanya. Oh no. Oke, seperti itu. Oh no, gitu ya. Nah, di sini saya berikan kamu beberapa vocabulary. If you haven't heard about this, kamu belum pernah mendengar ini. How is? Bagaimana keadaannya? How is your sister? Bagaimana keadaan kakakmu? Apa kabar kakakmu? Seperti itu. How is your father? Bagaimana kabar bapakmu? Bapakmu. Bagaimana kabar ayahmu? Seperti itu. How is your mother? Bagaimana keadaan ibumu?
How is your brother? Bagaimana keadaan, bagaimana kabar abangmu? Ya, how is your grandfather? Mungkin ketika kita tahu keadaan neneknya lagi sakit lah, kita tanya dong, how is your grandmother? Bagaimana keadaan nenekmu? Seperti itu. Nah, mereka akan merespon, not so good, kurang baik nih. Ini dia masih lemas gitu kan. Not so good, not so good. Ketika tidak baik. Oke? Nah, sekarang fine. Oke, baik, fine, baik-baik saja. Seperti itu. Great, great. Kalau great berarti luar biasa. More than fine, more than good, ya. Jadi great artinya bersyukur gitu loh. Ada hal yang membuat dia bahagia sekali hari ini. More than good, more than fine, more than okay. Seperti itu. Great. Mungkin ketika kamu mendapatkan nilai A, ketika kamu mendapatkan nilai 100 atau 95 bahasa Inggris or math, jadi kamu mendapatkan perasaan yang gembira sekali, great, happy, ya, seperti itu. What about terrific? Terrific, terrific, mengagumkan, menakjubkan. Ketika kamu melihat sebuah hal yang baru, atau mungkin membuat penemuan yang baru, dan kamu merasa, wow, you feel terrific. Ya, terrific. Jadi hal-hal seperti itu yang menakjubkan, hal-hal yang ditemukan yang baru yang menakjubkan. Luar biasa. More than great, more than okay, more than fine too. Ya, seperti itu. Baseball, you know baseball? Bola kasti, ya, bola kasti. Oke, seperti itu. Nah, ini kurang lebih tingkatannya ya. Not so good atau feel bad. Ya, bad. Not so good. I have a cold. Katanya ya. I have a fever. I have a toothache. Ya, I have a headache. Ya, sakit kepala gitu ya. Baik. Fine, okay atau okay, baik-baik saja. It's okay, I'm okay, I'm okay, I'm fine, seperti itu. How are you? I'm fine, I'm okay, gitu ya. I'm great, I'm terrific. Sorry. Well, sekarang kita mau ke worksheet dulu, lembar kerjanya. Silahkan dipersiapkan lembar kerjanya. Dipersiapkan lembar kerjanya yang sudah di print out kemarin ya. Nanti saya akan perdengarkan. Oke, seperti berikut ini. Here you go. Listen carefully. Unit 1. Okay. The weekend. Lesson 1. How are you today? Track 1. Word chest. Page 12. A. Listen and number. Oke, listen and number. Jadi kamu dengar audionya dan berikan nomor seperti contoh nomor 1 ini. Nanti nomor 2 di mana? Di sini kah? Atau di sini kah? Atau di sini? Atau di sini? Atau di sini? Oke? Selamat
Mencoba. Number 1. Basketball. Oke, number 1, basketball. Oke, next. I play basketball. I play basketball. Nah, tulislah di sini I play. Nah, ini dia. I play basketball. Oke. Sekarang nomor 2. Silahkan ya. Number 2. Ballet. I do ballet. Number 2, ballet. I do ballet. Itu ya. Oke. Mana nomor? Sorry, ballet itu ballet. Bocor. Ballet. Ini dibaca ballet ya, ballet. Berarti nomor 2, ballet. Oke, next. I'm not talking again. Number 3. Number 3. Keep ready. Good. I feel good. Okay. Next. Number 4. Number 4. Keep ready. Soccer. I play soccer. Soccer. I play soccer. Okay. Next. Number 5. Baseball. I play baseball. Okay. Baseball. I play baseball. Okay. Next. Number 6. Bad. I feel bad. Oh no. Bad. I feel bad. Okay. You get it? Well, kita lanjut ke sini. Nanti silakan diulangi lagi videonya, lalu dikerjakan ya. Nanti setelah dikerjakan baru difoto, setelah difoto baru dikirimkan ke Mr. Chris. Nanti linknya akan saya kasih tahu ya. Oke, then trace and write. Tarik atau tebalkanlah garis putus-putus di bawah ini. Nah, oke. Garis putus-putus di bawah ini. Jawab berdasarkan percakapan bagian C di lembar materi. Nah, ini ditebalkan. Lalu, how is Katie? Bagaimana keadaan Katie? Apa kabar si Katie tadi di percakapan bagian C? Mana bagian C? This is it. Ini dia bagian C. Apa tadi kabar si Katie? Ya. Maka kamu jawab. Next. Kamu tulis di sini jawabannya. Oke. She is tulis. Number 2. How is Eric? Bagaimana keadaan si Eric? Apa kabar si Eric? He has blank 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 blank. Dia titik. Bagaimana? Lihat di sini. Bagaimana kabar si Eric? Nah, lihatlah, baca di bagian C ini. Oke? And then number 3, how are you? So, your feelings right now. Mr. Chris asking, how are you? Silahkan jawab, tulis di sana. Tulis di lembar ini. Oke? You get it? You got it? Understand? Okay. Well done. Baik.
Itu tugasnya ya anak-anak. Jadi don't forget to write down your name here, and then your ID class. ID class means your nomor absen dan kelasmu di sini ya. ID kelasmu ya. Okay, well, so I think it's enough for today. See you next week ya. See you on the next video. See you on the next meeting. See you on the next meeting and good luck. Try it again. Coba dan mencoba lagi. Coba terus menerus latihan di rumah. Tanya orang tua, latihan ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanya di grup WA kita. Oke, paham? Oke, see you. Bye. And sing along. How are you today? How are you today? How are you today? How are you? How are you? How are you today? I'm great. I'm great. Great, 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 great. I'm great today. Oke. Lesson like I. Track 5. Soft day. How are you today? How are you today? How are you? How are you? How are you today? I'm great. I'm great. Great, 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 great. I'm great today. Okay, bye. I hope you feel great every time. Yeah, bye.